guys, good morning. Ayan, andito kami sa City Central School. Meron kasing orientation ng parents para sa assessment ni Sofia, sa scholarship ni Sofia. So, try natin ipa-assess si Sofia dito, guys. Dito kami sa school. Sa school kung saan kami nagpa-assess na scholarship ni Sofia. So, ayan, yung first assessment is yung drawing. Tapos, ayan, draw and tell kasi yung ano nila, yung talent. Kasi may talent kasi yung yung portion ng assessment. So, pinapa-draw sila ng ganito. Tapos, pinapa-explain. So, ang sabi ni Sofia, ano yung explanation mo lang? Ang sabi niya dito sa board, okay, And this is Mama. And Ate Kenzie. And this is my rabbit. And this is my rabbit. So ayan, parang nakangiti na si Nalin tsaka si Sofia. Kanina guys, parang nasa-stress talaga si Sofia. Tapos sabi niya, Mama, makapasa ba ako? Sabi ko, naku, na-stress si Sofia. Huwag mong isipin yan. Kasi pag nakapasa ka o hindi, good job ka pa rin. Right lang? So, sabi pa rin niya, naku ma, easy question kaya yung ibigay nila sa akin. So what do you think? So what did the teacher say to you? Is it an easy question or not? Easy. Oh, so easy question. Guys, bukas, assessment bukas. Sasabak na naman uli kami bukas sa assessment nila by 8 o'clock. So, 2 araw yung assessment. Ay, sana makapasa si Sofia. Yan lang. Good luck lang bukas. So, ayan. See you tomorrow, guys. Wish me luck, guys. Hello. Bye! The next day. Good morning. Ayan, second day natin sa school. Kung saan natin ipa-assess si Sofia. I'm not ready, guys. Huh? I'm not ready. Uy, not ready daw si Sofia. Parang hindi to nag-study kasi hindi ready. So, ayan guys, kahit hindi ready si Sofia, i-try natin pa rin siyang pa-assist. So, ayan, si Ate Kenzie, sinama ko na rin para full support kami ni Sofia. So, ayan si Sofia. Hello, guys. I'm not ready. So, nag-pray ka na ba? Hindi pa. Oy, mag-pray ka na para makapasa ka ngayon. Sige. Sige na. Lord, help me understand what? I am in reading today. So help me God. Thank you, So Lord. help me God. And thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. So, wish I me love luck. you, Jesus Christ. Wish me And luck, I love guys. you, Mama Mary. I love you, Papa Joseph. And I love you, God. Wish me luck, guys. Wish me luck, guys. Bye-bye. So ayan, ito yung lucky number ni Sofia. Number 34 siya in a row. Number 34. Oh. So yung tinatawag na number is number 22 pa. So ika number 34 siya. Si Judy. Si Judy. Unsay number si Judy? Yung kaklase ni Sofia sa school. Judy, where's Gabriela? Not here? How about si Kristen Bell? Ha? Wala. Kaklase ni Sofia dito doon. Kaklase ni Sofia doon sa St. Teres. So, Judy, are you ready na, Judy? How about you, Yang? You ready? But I'm ready so small. You wanna go inside? Ako? You get inside. Just wait there. Tapad mo ni Judy. Oh. Ayo, wa niya ibutan ni siya imong packet na imong number. Abre mong bag yan. Number ni mo? 34.
Put it in your pocket, Sophia. Number ni mo, 34. Go get inside. Good luck lang ha. Good luck lang. So, ayan, para hindi sila ayan. So, para hindi siya kakabahan, pinalaro sila dito. Ayan, yung kaklase ni Sophia. Lang. Hey Lang, how are you Lang? Judy Princess. O, pinapalaro sila muna dito para hindi kabahan yung mga bata habang hinihintay yung kanilang priority number. Lang, asa imuhang priority number? Okay, ayawad ikip ra na. Ibutang sa imong kwan. Ibutang sa imong ayaw na kay mama na ibutang sa imong packet. Ibutang sa packet. Si Trixie, yung bagong friend ni Sophia. Tsaka si Sophia Lopez. Very good, Trixie. Hey! Like this. So, ayan si Sophia na lang tsaka si Trixie yung natira dito sa waiting area. Asa pidapita mo? Wait, ma'am. Okay. Trilling. Uy, gado nga si Sophia. Lang, kumusta man lang? Ha? How are you? Unsa may kuan? Tuganis ako, be. Tuganis ako. Tuganis ako. Sige. Sige. So, how was your test? Is it easy or hard? Yes. Oh, sige. Unsa may mong nahinumduman no yung mga na ano mo, natandaan? This one. Is on the car. She just get the ham out the car. So, what's the answer? Wala naman ang answer. Ano yung answer? Wala. Ingo lagi stressing nga na ay mga in-circle. Lagi. Ilarang to test raman to kay wadila po to sila kay balo mag circle. Nga ikaw, wa ka gi pa in-circle. Wala. Gibutangan Wait mo. ako. Gibutangan mo og name. Did you write your name? Di man. Ilan namang ibutang ang name? So nga, write in circle like that. Wala. So what did you do with the pencil? Ako lang ibutang lagi. In the table? Oh. Just only reading? So nakabasa lagi ka? Sure? Wow. Give me a hug. So, thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. So, let's go now. Let's go buy some. See you guys. See you guys. We're gonna buy ice cream. Praying me guys. Bye-bye. Kaya sa assessment, ayan, pinakain ko muna siya. Sila ni Ate Kenzie, kaming tatlo dito sa McDo. Tsaka si Mama. Yes. At saka si Mama. So, tell me something lang about your test inside the room. Wala mi pa. One ni teacher o suwat. Sila lang suwat. Yan. One man. Kantong iyak kong gatog ni teacher. Na-nervous ko. Na-nervous ka? Ano na-nervous man ka? Loko atong. Di ba inko nimo nga cool down, inko nga relax. Ning great ka sa teacher. Pag O yan. Ang anak ko. ingana dang nervous. Nakuha ni ka na tense ka. Pero carry. Unsa day mga kuan ganito? Story ay ba? Just tell me about your test. Your assessment. Nya. Ano to? Ipa-read mo? Nay reading? Unya. Is it difficult? Is it hard? Sige, bet, story ay sa mi. Kaya man may kasulod. Kay closed door man na inyong test. Sige, story ay may about. Nya. For us to know. Sige na. Nakapasa ko guys. Oh, unya. Nya po. Pagkahuman.
ipagkawas na mi. Ang gantong mga upan, ipari ko ko kay. I'm so really nervous kamay. Nervous ko kamay. Na-nervous ka. Pero carry ra. Carry ra di mo ay mong nervous. Because you're praying, no? Tuwa pa man ko kailato. Unja, di unsa makapaghuman. Pag sa unsa man yung gi-read, na kay na-memorize ato sa imong gi-read. Ano naman to? Gani unsa ganito imong gi-read kanang tagay kung bisag sample unsa to imong na-memorize. Sa imong nainomduman. In the car, she goes to pick the ham inside the car. Yan ay mga nay question wala. Wala may question di ay. Ano mga uban kay circle, underline, ako kay basa. Basa yan ay Tagalog wala. Wala. English. Kinsa may ning paskuan mo pila ka teacher? Tulo? Wala. Ano dali ara man ka kayo. Isa raman. Isa na ka teacher ni babasa nimo pero wala day Tagalog. Ingon nga na Tagalog. Wala ay. Basa. Wala ay. Pila ka line nimo ang ibasa? 5. 5 ka lines. Nahurot to nimo og basa. Wala ka good job yun lang. Naway mo nervous. Oh, that's why naka sa McDo ako kag libre. No. I love you, mommy. I love you too. Na si ate oh, very supportive imong ate Kenzie. Oy. Shout out, Mommy Tay. Shout out, Mommy Jane. And support us in our video. And we're gonna do that tomorrow. Bye. I love you. I love you all. Bye. Bye.